হ্যালো ফ্রেন্ডস, একটা অনেক বড় ফাইট আসতে চলেছে অ্যান্ড ইটস গোয়িং টু বি এ হিউজ ফাইট। তো যারা প্ল্যান করেছো জুন 28-এ হয়তো তাদের প্ল্যান ক্যান্সেল করতে হতে পারে, কারণ ফাইটটা বিগেস্ট স্টার ইলিয়া টোপুরিয়া ভার্সেস চার্ল ডুব্রংস অলিভেরা। ইলিয়া এখন এই মুহূর্তে ইউএফসি মোস্ট পপুলার ফাইটার আফটার ডিফিট ভলকানোভস্কি অ্যান্ড ম্যাক্স হলওয়ে। তো চলো প্রথমে একটু শুনে নিই ইউএফসির প্রোসরা কী বলছে। Yeah, I think Ilia is the favorite in that fight. Taking nothing away from Charles Oliveira. Charles is very, very dangerous and Charles is very, very good. But I think Ilia is a favorite in that fight. And I think 100% he goes out there and he gets through Charles Oliveira. You 100%. He's next for that. Round, he just times him with this right hand from hell. So Ilia gets him up against the cage. Look at the rip to the body. Boom! Oh my God. Blasted him against the cage. I mean, literally slept him, face planted him, and walk off KO. He's an animal, dude. He's a real problem because he's intelligent, he's dedicated, he's driven, he's got that kind of ইলিয়া এখন -400 বেটিং ফেভারিট অ্যান্ড ইটস হিউজ। আর হবেই না কেন, ব্যাক টু ব্যাক দুটো লেজেন্ডকে হারিয়েছে। তো চলো একটু শুনে নিই ইসলামের কোচ জেভিয়ার ম্যান্ডেস কি বলছে। Islam goes down. How do you see that one playing out? That one is, again, that's a super tough fight. Just because Ilya, he's coming as a featherweight and fighting Islam. For me, it doesn't really benefit Islam to fight him. But if that's what the UFC is going to do, that's what they're going to do. But he's so tough, so tough. I mean, he's doing all the right things. What he's saying, how he's saying it. But I see him as a tough challenge. He's to me like a Volkanovski type, super tough. So you have to prepare for him. And the thing that's different about him is he has really good boxing. He has really good boxing. I've said it that I think he has the best boxing in the whole division. And technical. I'm not saying striking, but boxing on a technical boxing level, he's pretty damn good. Yeah, I feel like if Ilia fought Islam, that kind of wide boxing stance might get him in trouble versus Islam, because I feel like Islam might be able to get into a high crotch, get into his legs, put him on his back just with that wide stance. But I've thought that before with Ilia, and he's proved me wrong. Ilia, power puncher, boxer, low stance, versus Charles Oliveira, who kind of stands in a high Muay Thai stance, marches forward with knees. If someone gave you $100,000 to bet on that fight, who would you bet? Ilya. By knockout? I don't know, but I would if someone gave me $100,000 and but if you're asking me who I would want to win, I'll put Charles. I'll put my money on Charles. Yeah, that's who you'd want. Yeah, so that's who I'd want. Yeah. But if you'd give me 100 to make 100, if it's that type of even, like you get 100, you can make 100. I would put Ilya. Yeah. তো ইসলামের কোচ জেভিয়ার ম্যান্ডিস বলছে জেতার চান্স ইলিয়ারই বেশি আছে, বাট চায় যেন চার্লসই জিতুক। বাট যদি বেট লাগায় 100-on-100, তাহলে সেটা ইলিয়ার ওপরেই লাগাবে, কারণ ইলিয়ার চান্স অনেকটা বেশি আছে। আর অন্যদিকে যদি চার্লসকে আমরা দেখি, ইউএফসিতে অনেক বড় একটা নাম, চার্লসের একটা আলাদাই ক্লাস আছে। সত্যি কথা যদি বলি, লাইট ওয়েটে সবাইকে ধরে সাবমিট করিয়েছে। ইউএফসিতে সবচেয়ে বেশি সাবমিশন চার্লসেরই নামে আছে, টোটাল 16 সাবমিশন। দ্যাট ইজ নট সামথিং ইউ ক্যান অ্যাচিভ ভেরি ইজিলি। অলসো 3 times টাইটেল ডিফেন্সও করেছে। রিসেন্টলি ইসলাম একমাত্র ফাইটার যে কিনা চার্লসকে বাজেভাবে হারিয়েছে আর্ম ট্রায়াঙ্গেল চোকে। আর আরমানের সাথে যে ফাইটটা হয়েছে ওটা একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল আছে, যদিও ফাইটটাতে আরমানকে অলমোস্ট সাবমিট করে দিয়েছিল চার্লস। তো চার্লসের গ্রাউন্ড গেম অ্যাবসলিউট বেস্ট অফ দ্য বেস্ট, বাট যদি কোনো ইলিয়া স্লাইট মিস্টেক করে, সেটাই হবে চার্লসের কাছে সবথেকে বড় চান্স সাবমিট করার। বাট ইটস নট গোয়িং টু বি ইজি, বিকজ ইলিয়া ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল রেসলিংয়ের অ্যান্ড গ্রাউন্ড গেম থেকেই বক্সিংয়ের দিকে এসেছে।
the people didn't realize that my background comes from wrestling, from the ground game. I grew up in with wrestling and with BJJ, and I developed my skills when I was 20 years old in boxing game. But my best skills, ইলিয়ার yeah, জেতার on the চান্স ground. অনেক বেশি থাকবে, কারণ ইলিয়া গেম হ্যাজ নো হোল. হি ইজ এ হেভি বক্সার উইথ গ্রেট টেকনিক. ফার্স্ট হি ওয়েন্ট উইথ ভল্ক অ্যান্ড স্লেপড হিম, দেন হি নকড আউট ম্যাক্স, যেটা কেউ ভাবতে পারিনি যে ম্যাক্সকে কেউ নক আউট করবে. হি টোল্ড এভরিওয়ান হি উইল নক আউট ম্যাক্স অ্যান্ড হি ডিড ইট এভেনচুয়ালি. তো আমরা শুনিনি ভলকানোভস্কি কি বলতে চাইছে. But Ilia can, if he puts hands on anyone, like if he traps them, gets them where they don't want to be and lands a nice big shot, it's going to be game over. He can knock out anyone, even in the lightweight division. But yeah, I just believe that probably. I think it's 60-40 chances because Charles' stand-up game is very average and head movement not at all good. সেই জন্য ডাইরেক্ট হিটের চান্স অনেক বেশি থাকে. অ্যান্ড ইফ ইলিয়া ম্যানেজ টু পাঞ্চ ফিউ অফ দেম, তাহলে তো সিধা ঘুমের ঘরে যেতে বাধ্য, কোনো কথা হবে না. কারণ চার্লসের চিন ম্যাক্সের মতো একদমই নয়. ইভেন ম্যাক্স কুড নট হোল্ড ইট এগেনস্ট ইলিয়া. সো ইউএফসি 317 কার্ডের জুনে 28-এ খেলা টোটাল দুটো চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইট আছে, ইলিয়া ভার্সেস চার্লস অ্যান্ড আলেকজান্ডার পান্টোজা ভার্সেস কাইকারা ফ্রান্স. তার সাথে আরও অনেকগুলো ফ্রান্স আছে, আমি একটু নাম বলে দেবো, যেগুলো বেনিয়েল ডারিউসের সাথে মইকানো, ব্রেন্ডন রোভাল ভার্সেস ম্যানুয়েল কেপ অ্যান্ড পাওলো কস্তা ভার্সেস কেপলয়. এমনকি প্রিলিয়ামসের যে খেলাগুলো আছে সেগুলো ভীষণ ভালো. হারমাসন ভার্সেস রড্রিগেজ, জেল হিউবার ভার্সেস জনসন অ্যান্ড তাফা ভার্সেস ডেনিল. এগুলো টপ ফাইটার. আরও কয়েকটা ফাইট আছে প্রিলিয়ামসে. সো লেট মি নো হোয়াট ইউ থিঙ্ক ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, and thank you. I know all the See you effort soon. I put in. Later. I know all the sacrifice I do. I know how hard I work and what I'm able to do inside that octagon. I know what I'm able to do. So I've been a huge fan of Max Holloway, of Volkanovski, of many fighters, and I learned